ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸು. ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹೌ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಅಲ್ಗಾರಿದಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯೂಡೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ 1-2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 4-5 ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 3 ನಂಬರ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಅವನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಏನು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೈಲ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಟ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ವೆದರ್ ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಇಫ್ ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್? It is, if it is true, then you may board the bus, something like that. Okay, so anything which has got true or false. So if it is like that, then then you can use that for the test expression and execute the body of the loop. So under this, when the condition is true, you execute a set of instructions which is given here. Then once that is done, then again you go to test the expression again. So that means to say that as long as the expression is true, this expression is true, you will be doing this execution, this computation, you will be doing it. So that is how this thing is. Now if it is false, you may do something else, exit. Okay, just to give an expression for this while. So how we can use it, even everyday life situations we can write it. For example, just to give an everyday life situation of while, I will take the help of board and I will describe. Okay, so we can say like this. The start, could be, of course we have used rectangle with rounded edges, so I will use the same thing. Start. Suppose you are waiting for the bus. So when the bus is then while the bus has not come. Okay, suppose that is the condition. So this will be either true or false. You are waiting in a bus stop, while the bus has not come. Suppose it is true, bus has not come. So what you will do, say you just want to spend some time, so you read newspaper for say 2 minutes. Then again afterwards, again you will check up whether while the bus has not come. Okay, so you will be doing this action. So that means you will check whether the bus has come or not. Then if the bus has not come,
then you will read the newspaper, then again you will check, and this you will be doing it many times. So, if the bus has not come is false, that means bus has come, then what you will do? You can say that you want to board the bus and go home and the end. So, this is a simple logic which you follow in a bus stop. So, if the bus has not come, you wait and you do this thing, you kill the time 2 minutes, okay. Again you check. So, if the bus has not thing, so you could write it in the other way also, okay. It could be if the bus has come, then you can interchange the logic. So, this is how even the everyday whatever you do can be expressed as a flow chart. So, it is possible to do use these things in a very interesting way, okay. That is what I wanted to illustrate with a while. So, while what is that is important is, so as long as this is this thing you do something, if it is the you will be in the loop, this is called a loop, this is called a loop. So, while this condition is true or false, I mean depending on the how you put it. So, you will be doing some loop, once that is true or false depending on how you put it, you come out of that, okay. So, such situations you can use a while loop. Now, there is another thing, very interesting structure called for loop. So, for loop is like this. For loop, there is a initial expression, okay, test expression, again that can be false or true, then body of the loop, then increment the expression. Again, just to make the for loop, I will give again one more example wherein you will be able to use it properly. So, let us take that example and write it. So, again I will take the same example of bus stop, but now you are using for loop. So, now assume that you see you are standing somewhere which is not a starting point, the buses will come from some other place. So, you it is near your house. So, you will wait for, you see, you try for 5 buses. After that, suppose you do not get, you go by auto, something like that. So, that is what you have decided. So, that means you have to see whether you will get a seat in the 5 times you will have to see, okay. So, if you get it, then it is okay, otherwise you will do the thing. So, let us see how to do it, okay. So, for loop initialization is required, how many times you want to do it. Suppose I say that I is equal to 5, that means you want to try out 5 times, okay. So, 5 times you will want to look at it, then now you say that the bus arrives, okay, once the bus arrives. So, it is true. So, say true. Okay. Assume that it is a simple thing to explain only, it is not a real thing. So, the bus assume that it is full only, okay. So, bus arrives, but it is full, okay. So, arrives and full, true. So, then what you will do? So, that means you have waited for one bus and which is full. So, what is that you will have to do? You will have to say I equal to I minus 1, okay. So, that is how you will check. Then afterwards what is that you will have to see? You will have to check. So, you have to wait for 5 times, okay. Assume that buses always come full, but first if the 5 times if it is there, you want to check whether that thing. So, you will check whether I is equal to
So, I is equal to 0. Suppose if I is equal to 1, then what would have happened? I equal to I minus 1, it would have become 0. That means, once you would have waited, then again there will be yes and no. Okay. I is equal to yes and no. Okay, we will interchange this, okay, just for the convenience. No, yes. Okay. So, then you will go to, again he will come out of the this thing. Okay. Then the again say that bus arrives full. Then what is that your thing? Now, first time it was 5, it will become 4. Next time it will become 3. Next time it will become 2. Next time it will become 1. Okay. Next time it will become 0. 1, 2, 3, 4, 5. Assume. So, 5 times, then you think. So, you want to say that the if it is this thing 5 times is over, then here 1 minute I will just think, you say that every time you just check the bus arrives full only thing. So, you want to check only, assume that you want to check only the bus arrives. Okay. So, arrives, when it arrives you will decrement and you will check whether it is 5 times. If it is 5 times, you will do some other action. So, it is like this. Suppose you want to wait for, I mean you want to count the buses. So, you will want to count 10, then you will say put 10 here, then whenever a bus arrives you will decrement it and you will check whether it has become 0 and nothing. So, now if you put, so you will be able to count the bus arrival 5 times. Okay. After 5 arrivals you can do whatever you want to do. So, this is only a counting mechanism wherein you want to count any arbitrary things, you want to add 5 numbers. So, that kind of thing also you can use it. I will give an example for that. Suppose you want to input, let us take the same example and you want to input 5 numbers and add. Suppose you want to input 2, 3, 1, 8, 6, you want to input, and after the 5 inputs are there, you want to print the total. Suppose you say that. So, what is that you will do? So, your aim is to read 5 numbers and add the total. So, for that you need a box which is initially empty. So, you must say that sum equal to 0. Then you should say that first read a number and store it in A, say. Okay. So, that means now the 2 will go into A. Then what you will do? You will do an action sum equal to sum plus A. So, now sum has become, what is the value? Sum was initially 0, now A is 2, it has become 2. Now, after doing one number you want to, because exactly 5 numbers you want to add. So, for that purpose you will say that I equal to I minus 1. Okay. So, that means having done once you will check, then you will check whether I equal to 0. Yes, yes means you will yes means you will go out of that, no means you will do thing. So, let us see how it will add the 5, any 5 numbers. So, initially I is 0, sum is 0, then first time you read 2, sum becomes 2, then I becomes equal to, I will become 4. Okay. So, the I is equal to 0, no, it will come here, again read the next number, this time the 3 will be read. So, then sum equal to, sum is already 2, A is 3, so it will become 5. So, I will just cut it and write it, so that it is easy for you, 5. Then this becomes 3, then it is not equal to 0, again it will go. Then the A will become equal to 1, then this will become 6, then this will become 2, then it is not equal to 0, it will go again. Then the value of A will become 8, then 8 plus 6, that will become 14, then this will become 1, then 1 is not equal to 0, again it will go, again it will read, this time the A value will become
6. So, 6 plus 14. So, it will become 20. Then now I will become 0. Now, I equal to 0. So, it will come out, you can say print sum. That means, it will print value 20 and you can stop or end, whatever. So, this is how you can use the for loop for exactly doing 5 numbers. You want to add 5 numbers. Suppose you want to add 10 numbers, 10 any numbers 10, then you can use, instead of this 5, you should put 10 here and go on decrementing. It is also possible for you to put 0 and increment. Okay. So, there are 2 ways of doing it. So, this is how the for loop can be used. So, the while and for loop you can use it in different situations. Let us see other types of thing. Now, there is a if statement. That means, again if is a only one sided. That means, if this is true, you have a action here. For example, if this is true, okay, then you do something. If this expression is true, you will do, else there is no action, then you will use only a if like this. Now, there is another if also is there. I will give an example of that. So, that is if then else. Okay. So, that is if else, if this expression is true, if this expression is true, then I think I got it thing, 1 minute. Okay. Okay. So, if this expression is true, then you have action here. If you have some other action is there, just to give an example of that, suppose you are in a college and there is a holiday. Okay. If it is true, then what is that? You have to go to college. If it is I mean holiday is not true, okay, or if it is holiday is true, then you will go to say home. Otherwise, if it is true, then you will go to, if it is not holiday, then you will go to college. So, you can use it for different purposes, the if then else statement. Now, let us see the some more statements thing. Then there is also what is known as a switch statement. The switch statement is when you have a number of actions. So, that means if suppose you are inputting a character, if it is 1, if it is A, then you want to do something, if it is B, then you want to do, if it is C, you want to do something. So, then in that case switch statement is used. Okay. Now, let us take the sum of first 5 natural numbers. So, I will explain it with this thing. So, 5 numbers. So, initially s equal to 0, then initially the sum equal to 0, I equal to 1, I equal to the first time s is 0 and s will become equal to 1 because I is 1, then I becomes equal to 1. Then you are checking whether the I is greater than 5, this is not s 5. Okay. If it is greater than yes, then you will, if it is no, then you will come back again, you will put I has become 2. So, the s will become 1 plus 2, that is it will become 3. Then I will become, already I has become 2, then it will become 3. Then is not greater than, is not 3, then again it will come. So, 3 gets added. So, that will become 6. Then this will become 4. Then again it is not greater than 5. So, then again it will come, 4 is added. So, 10. So, this will become 5. 5 is not greater than 5, so again it will come here. So, it will be 15. So, then this will become 6. That time it will not go here, it will not go in this loop, it will come to this loop and print the value of s. Okay. So, this is how you can use the for loop. This is a for loop
wherein this I is called index variable, that is used to control how many times the loop should go around. So, you can use this for loop for counting. See, exactly, there are many applications wherein for loop can be used. For example, you want to say that you want to do the calculation for 20 students, then you can use a for loop for calculating the total and percentage of 20 students. So, this is how you can set up a for loop. Index variable, initially it can be it can be one, mean you need to have a index variable which can have the number and decrement it, or you can also put 0 and see that when it reaches the particular value you can stop it. There are two ways of doing it. Now, there is another slightly bigger example which I will explain it. So, first 50. So, just to tell you that by making it 50, the program does not become complex. So, it is the same program. Okay. So, initially sum equal to 0, n equal to 0. Okay. n equal to n plus 1, n will become equal to 1. Okay. So, then sum will be sum plus n. So, sum will be initially 1. So, is it equal to 50? You will check n is equal to, because n is initially 0. So, if it has become 50 means it would have added 50 and come. So, you will print the sum. So, this will go around like this 50 times and it will come out and print the sum, natural numbers 1 to 50. So, what is the importance of for loop is you can make it go any number of times. So, the structure remains same, that is even if you want to add 10,000 numbers, okay, then also the structure will be remain same. So, if you want to add 10,000, then instead of this you will have to simply say 10,000 here, that is all. Okay, the same program will add first 10,000 natural numbers. So, this is how the flow chart should be written. And next, this example I have already done, finding the largest of the two. So, this wherein you use a decision box, you read the numbers. If A is greater than B, then obviously A is bigger, then if it is if it is not, then B is bigger, and that is the end. So, this is how you can be using this thing. Now, this is the another interesting example, finding the largest of the three numbers. So, that is given number, say you have given 8, so suppose I have taken 8, 5, 3, you will see how it will go in this line. So, that means to say that A is 8, B is 5, C is 3. So, you will check whether A is greater than B, yes. So, it will go in this loop in this way. And again A is greater than C, yes, 8 is greater than 3, yes. So, that means it will follow this path and print A, that is 8, which is true. So, this is how the flow chart can be used to. The importance of flow chart is all your thinking solution, what you given a problem, you want to solve that particular problem. So, that problem you can think the solutions in terms of the flow chart, and it is very easy to the advantages. I will come to that, I will give the advantages of flow chart. So, it is, as you can see, it is pictorial representation. If you take some numbers and you can see that it is correct. Okay. Now, in this case you know that 8 is the largest and it comes correctly and the thing ends. So, that way you will be able to check the logic of the program using flow charts. Now, let us go to one more thing, then we will go to the limitations of using flow chart. Okay. Flow charts, there are some limitations are there, that is when it becomes complex, if it becomes flow chart runs into some 5-10 pages, then it becomes somewhat clumsy and very difficult to think. Okay. So, that is the one disadvantage, but to initially it is easier to understand and that.
alterations and modifications are somewhat difficult. So, but there are nowadays there are tools are there. See, but nowadays this is not true, because we have tools for doing the flow charts. So, you can draw the flow chart, that is draw a flow chart to depict all the steps that you do to reach your college. So, you can take this as a homework. And the linear search, that means linear search means the list is there, then you are searching for that. Just to explain what is a linear search, you can write a flow chart for that. It is very simple. So, I will only explain the problem. I will tell you what is a problem, then you will have to do the thing. So, I will explain what is linear search. Linear search is a very simple concept. The search is such a thing you do very frequently. So, you search the telephone directory, you search the list of students and all that. Suppose for the sake of first thing, we will take numbers 5, 10, -5, 6, 8, something like that are there. Okay. Now, you want to search whether -5 exists, then what is that you will do? You will check whether the first number is equivalent to -5, it is not. Next number, next whatever is there, whether is it equal to -5, no. Is it no? Is it yes? So, that means the linear search is successful. That means in the list the -5 exists, what you are searching is existing. So, you will have to say that search is successful. Now, then afterwards, once search is successful, you do not search any further, you will terminate the process. So, now you can use a while loop for this. Now, while the list is not ending, you can be doing this process. Now, suppose you are searching for 100 instead of this 100, then the procedure remains same. Is the first one 100? No, 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 no. Then you will have to say that the 100 does not exist in the list. That means, a linear search at the end it will say that the number you are searching does not exist. So, the linear search is nothing but a list is there, you are searching the list for a particular value. So, if the value exists, then the search is successful. If the value is not there, the search is unsuccessful. So, this is a simple linear search, for which I think you should write a flow chart using all the symbols what we have discussed. The coming to the today's important topic. So, the topic which we are going to look at it is computer programming languages. So, already everybody is familiar with the computer programming languages. You have already come across C, C++, okay, Pascal, Fortran. Okay, this you must have been reading it in a paper every day. So, you know that these are the programming languages. So, today our effort will be to learn what is a programming language, what is special, is there any non-computational. All the programming languages are computational. Computation means they will do some calculation. Okay. So, afterwards there are some languages like machine language, assembly level language, high level language. So, these are all high level languages. What we have said, C, C++, Pascal, Fortran, Ada, whatever, there are so many hundreds of languages are there. They are all high level languages. I will give the assembly level, machine level language, and we will discuss the difference between these three, and also understand what is a computer programming language, what is the special thing about what is. So, we know the other languages like English, Hindi and all, how it is different from English, Hindi and so on. Okay. So, now let us see today what is a programming language. So, programming language can be defined like this, it is a artificial language. See, then why it is artificial? Because the languages which we speak, English, Hindi, Kannada,
Marathi, whatever the languages, they are all natural languages, whereas the computer languages are artificial languages. They are created for the sake of communicating with a machine, not for the human beings. We do not use the computer languages for communicating between two human beings. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು. ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮಷಿನ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ, ಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ, ಮೀನಿಂಗ್, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಗ್ರಾಮರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೂ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಡಿಗೆ 2-3 ಇದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಕಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, C++, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಫೋಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 2 ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಾ ಅಥವಾ ಇದೇನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿರೋದಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಿಂದ, ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅದರ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, now let's see the thing. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ದು ಕೆಲವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಿಂದ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ C++ ಅಥವಾ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಫಾರ್ ದ 50 years ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್.
new technology continue to emerge, develop and mature. There are more than 2500 documented programming languages. ಈ ಥರ C, C++, Fortran, Algol ಥರ there are 2500. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರನೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ಈಗ ಫೋಟ್ರಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1957 ಫೋಟ್ರಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು ಅದು ರಿಟೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಈಗ ಇದು ದೆರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಏನದು? ಈಗ ನೀವು ಇದು ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು HTML ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಾಕಸ್ ನೌರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಫನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ HTMLನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇರಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಇದಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಷೀನು, ಕೀಬೋರ್ಡು, ಮಾನಿಟರು, ಮೌಸು, ಪ್ರಿಂಟರು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ನೀವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ. ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಲಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. C, Fortran ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ದ ಮಷಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ C ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇವನ್ನ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 0 1 0 ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇದು ಹೋದರೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು 1 0 1 1 0 0 0 0 ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದೇ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ, ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿ, ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೇಮ್ಸು ಬದಲಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅದು 402 501 ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ 10110000 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಈಸಿ. ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯಾವುದು ಮಷಿನ್ಗೆ ಆ್ಯಡೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ 1-to-1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1-to-1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈನು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 1 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, 1-to-1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ 1-to-1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೋ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಇದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲೋ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ CPU ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು symbolic representation ಕೊಡ್ತೀವಿ which will be very easy to remember. So this is about the assembly level language. So assembly level language ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೂವ್ AL061H ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ 16 ಅಂತ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ 16 ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 61 ಅಂದರೆ ಅದು 97 ಡೆಸಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಆಪರೆಂಟ್ಸು 2 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 and 10 ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ AL ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 ಹಾಕೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ AL ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ
ಮೂವ್ ಬಿ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಎಲ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರು ಬಿ ಎಲ್ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 15 ಇರಬೇಕು. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಬಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ 15 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು, ಅದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೇರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ರೂಟೀನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. Because the programmer does not require detailed knowledge of internal working of the computer. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ, ಸಿ ಪಿ ಯು ಇದೆಯಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವರಲ್ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ 1:many. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಅದು 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ದೆನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟ್ರಾನು, ಕೋಬಾಲು. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. C++, ಜಾವಾ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು. ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಂದರೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ABC ಎಂಟರ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಆವಾಗ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ನಂಬರು. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಎನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು C ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಅದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಸಮ್ಮು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ C level, in high level language. As you can see, this can be learnt in no time. So this is how. So to sum up, what is that we have seen in these classes. So basically we have seen what is a hardware, software. So we have understood then the operating system. Then we have seen what is a last class the problem solving statement and the what is that, how and what. So problem solving statement is what, and how is expressed in algorithm and flow chart. Then today we have seen what is a high level language. High level language like C, Fortran, and low level language assembly level language. Then machine level language which is low level language which is closer to hardware. These are all the very important concepts you should remember all the time. Okay, with this I conclude. If you have any queries, you can send me a mail to my email which I have I will display it.
Okay, this is my email. So, so this email, if you have any difficulties, whatever the 4 classes have talked, then I will try to explain it. I will send you a mail. So, I expect lot of mails from you, then I will know how the lecture has gone, otherwise I will not have any feedback. With this, I conclude my 4 classes. Thank you very much.